Na makali ya virusi vya korona inaendelea kusakama taifa, huku sekta mbalimbali nchini zikiendelea kuathirika. Visa 28 zaidi vya korona vimeripotiwa nchini kati ya sampuli 1611 ambazo zimepimwa, na watu 5 zaidi wamepona virusi vya korona. Idadi kamili ya watu ambao wamepona ikifikia 207. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kujiunga nasi kwenye Shina la Upeo. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, lakini kwenye taarifa ya kwanza zaidi kuhusiana na visa 28 zaidi ya watu ambao wamepatikana na virusi vya korona, ambayo kwa sasa inaendelea kusakama taifa. Idadi kama jinsi ambavyo nimekuarifu imefikia 649 na watu 5 zaidi wamepona na virusi hivyo. Idadi kamili ya watu ambao wamepona ikifikia 207 na idadi waliofariki ikifikia watu 30. Maeneo ya Eastleigh na Old Town yaongoza kwa maambukizi katika mji huu wa Nairobi, na vile kwingineko ni kwamba mipaka ya kaunti ya Migori na Kajiado itakuwa inaendelea kuangaziwa. Hebu tupate taarifa hiyo. As pertains to our COVID-19 situation, over the last 24 hours, we have tested 1,611 samples. Of these, 28 have tested positive for COVID-19 disease. These 28 are broken down as follows. 24 of these are Kenyans and 4 are foreigners from Tanzania. This now brings the number of those who have tested positive in the country to 649. The overall number of samples that have been tested in the country so far stands at 31,041. The positive cases are distributed in the counties as follows: 10 in Mombasa, 9 in Nairobi, 4 in Migori, 2 in Kajiado, and 1 each in Machakos, Kiambu, and Homa Bay. It does concern us that we are beginning to see the numbers within some of these border counties of ours, like Migori and Kajiado, slowly rising. And it's a matter of concern, and this is where I think the issue of being able to test the truckers coming in becomes very important. All the 28 positive cases were picked by our surveillance teams. The cases are spread in the following estates in Nairobi: 3 from Embakasi, 2 in Eastleigh, and 1 each from Kayole, Huruma, South B, and Kawangware. The 10 cases in Mombasa are 4 from Vita, 4 from Nyali, and 2 from Likoni. The others are distributed as follows: Migori, 4, Kajiado, 2, and 1 each in Homa Bay, Kiambu, and Machakos. In terms of age, the cases range between 11 years for the youngest and 81 years of age for the oldest. By gender, 17 are males, while 11 are females. I'm happy to note we have registered 5 additional recoveries. This brings the number of recoveries to 207. Unfortunately, we lost 1 more patient to this disease in Mombasa, bringing the number of those that have succumbed to the disease to 30. I want to take this opportunity to express our heartfelt condolences for the family of the deceased, to the family of the deceased. The positive cases show that the virus is beginning to establish itself firmly within our communities. And in order to stop the cycle of transmission, I'm appealing to Kenyans to present themselves for testing and to observe the containment measures as advised by the ministry. To repeat again, these measures include regular hand washing, social distancing,
proper wearing of masks, avoiding gatherings, and staying at home unless it is necessary or essential for you to be out of your home. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba makali ya virusi vya korona yanazidi kuwanyima usingizi wenyeji wa Eastleigh baada ya marufuku ya kutoingia na kutoka katika eneo hilo. Katika mojawapo ya njia za mikakati ambayo imewekwa katika kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo, shughuli za kibiashara zimeathirika pakubwa, huku wafanyabiashara sasa wakikadiria hasara, kwani huenda makata hayo yakawaruhusu kuendeleza shughuli zao za kawaida. Dali watu angalia sisi maslahi yetu, sisi tunahangaika. Watu wengi wanalala na njaa saa hii. Saa hii maisha imekuwa ngumu kabisa. Huwezi ingia, huwezi toka. Na tegemeo letu ni huku Eastleigh. Tunauliza serikali ya Uhuru wakiwa na Ruto, tafadhali watu angalia sisi wananchi. Sisi wananchi wa chini tunateseka. Kabisa. Tumehangaika ya kutosha. Hakuna chakula. Msaada unaleta kwa vijiji huko, sisi wengine hatupati. Kuna wenye wanatumiwa pesa kwa simu, na ni wanatumia pesa kwa simu ni wale wenye wako na maploti, wenye wako na mali. Na sisi wenye wanyonge hatuna, tunahangaika, tunateseka na watoto. Watoto wanashinda wakilia juu ya njaa. Na huku Eastleigh ndio kulikuwa kunatusaidia. Mimi ni mtu wa boda nafanyia Eastleigh. Hata hakuna wateja wa kubeba saa hii, juu hatuwezi toka zaidi ya Eastleigh. Bado tunaendelea kukumba na janga la njaa. Na tumefungiwa, hakuna popote tunaweza enda tupate chakula. Tunazunguka hapa tu Eastleigh. Tunaomba tu serikali kama inaweza kutuangalia, itusaidie bila tutaweza kujikumu kwa maisha. Familia zetu zinahangaika na njaa. Na bila shaka mtazamaji, ndivyo hali ilivyo katika maeneo tofauti humu nchini kufuatia zile sheria za serikali ambazo zimewekwa katika kukabili virusi vya korona ambavyo vinaendelea kusambaa. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047, unaweza ukatuma rafa na bila shaka hapa studioni nitakuwa nasoma kwenye shina la upeo. Kwingineko ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i mchana wa leo alizundua usambazaji wa vyakula cha zaidi ya tani 8 kwa wakazi wa Mukuru kwa Njenga. Matiang'i amesisitiza kuwa serikali inajitahidi kusaka hela ili kuongeza idadi ya watakaonufaika na msaada huo. We started the exercise of sharing what we are given with the vulnerable families in areas of Nairobi. We start today with Mukuru kwa Njenga. You've heard what our chairman at the board has said. All the food that comes to us is going to be distributed in a very methodical manner, working with the regional security team. That's why you can see the team is here, our SCCs and chiefs are here, and our county commissioner, and they will look after the process of distributing whatever we get, working with the Nyumba Kumi officials across the areas that are most vulnerable. And we've dispatched over 300 million shillings worth of food. We also have some more in the stores to the tune of 100 tons. And today we also are distributing a lot, starting with Upeo, Njenga. We are still appealing to Kenyans to give us food in kind, in cash, so we can support each other. Na kwingineko ni kwamba familia Kombecharo Kazungu na mkewe Mishi Kitsao ambaye alizaa pacha wawili katika hospitali ya Kilifi wamepata misaada kadha, ikiwemo kujengewa nyumba mpya kutoka kwa gavana wa Kilifi Amason Kingi. Familia hiyo vilevile imeahidiwa kupewa pesa za kuanzisha biashara pindi tu mama atakapopata nguvu. Baada ya kuwa amepona vizuri na anaweza kufanya biashara yoyote, pia tumemwambia kwamba achague biashara ile anaweza kufanya kule mashinani, na nitampatia hela ambayo itamsaidia kuanzisha ile biashara yeye na bwanake, ili kusaidia wale watoto. Zoezi litaanza kesho ili kuona kwamba wale watoto angalau hatuwatoi hapa alafu waende kule nyumbani wahatarishwe afya yao na pengine hata tuwapoteze. Hatutaki visa kama vile vitokea.
Na bila shaka mtazamaji, tukiachana hayo ni kwamba kwingineko ni kwamba baada ya visa viwili vya virusi vya korona kuripotiwa katika kaunti ya Bungoma, hospitali ya Webuye imepokea vifaa vya matumizi ya wahudumu wa afya kutoka kwa wahisani mbalimbali ili kuwafaa wakati huu wa janga la korona. Visa hivyo viwili vilihusisha madereva wa malori ya masafa marefu waliowekwa kwenye karantini ya hospitali hiyo ya Webuye. Mwanahabari wetu Mike Kagongo anatujuza mengi zaidi. Takriban miezi miwili baada ya kisa cha kwanza kuripotiwa nchini, na kaunti ya Bungoma sasa imeripoti visa viwili vinavyowahusisha madereva wa malori ya masafa marefu. Wakiongea wakati wa kupeana vifaa vya kujikinga hospitalini humo, wahisani hao wanasema wamefanya hivyo kuwakinga wahudumu wa afya kutokana na maambukizi ya maradhi ya COVID-19. This hospital, being our partner in many ways, managing many patients together with hypertension, chronic diseases, among other illnesses, is a very important facility. And that in this time, as we fight COVID together, we saw it fit that one of these sanitization booths comes to Webuye Hospital. This booth is good because in places where you have a high volume of people passing, it's more efficient, because within a few seconds with somebody passing through the booth, the whole body is sanitized. And so as part of the call to fight COVID through sanitization, this booth is very important. N95 masks, which were about 120. We have disposable aprons, which are 50. We have thermal scan gun, those infrared thermometers, we have 2. Then in the complete kits, the PPE, we have 10. And the surgical masks, we have 75 box, each of them has 50. Daktari msimamizi wa hospitali hiyo Simon Kisaka anasema wagonjwa wengi wameogopa kutembelea kituo hicho kupokea matibabu kufuatia kuripotiwa kwa wagonjwa wawili wa COVID-19 waliolazwa hospitalini humo, akisema wanafuata masharti yote yaliyowekwa na Wizara ya Afya. After we have the 2 truck drivers who are tested positive, I'm sure the people around here, they have a lot of anxiety and panic. So we're working together with the media to ensure that they are sensitized. Hata hivyo, mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wakubwa kaunti ya Bungoma John Max Wafula amemtaka kamishna wa kaunti ya Bungoma Abdi Hassan kuimarisha usalama mpakani Lwakhakha kutokana na swala la madereva wa masafa marefu kutumia njia za mkato kuingia nchi jirani ya Uganda. The truck drivers, I think from yesterday, I think the county government were very keen on this, especially when the first 2 patients were announced in this county, and they've been following up. But surprisingly, what we have just learned is that now the truck drivers have changed. They are using Lwakhakha, Chwele, Kimilili route where they are not strict. Therefore, we are requesting the county commissioner to take up that issue so that we should not get other patients in our county. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagongo. Naam, kwingineko ni kwamba maafisa wa polisi wanamsaka mtuhumiwa wa mauaji yaliyotendeka eneo la Mitutuni katika kaunti ya Machakos. Mwanamume huyo alimdunga bibie kwa kisu baada ya kugundua ana ujauzito.